Esta bandera. ¿Escucho? Sí, sí me escucho, ¿no? Sí, creo que sí. Estamos en un nuevo directo, un nuevo stream. A mi caballo no sé qué le pasó ahí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ah, bueno, hoy vamos a espérenme. O sea, alterar mis luces, perdón. Hoy mi plan es jugar Forbidden West. Pero para empezar, como para estar aquí, como voy a llenar mientras mis calendarios, ¿me dice mi novia? Mi novia ve sus calendarios, les doy contexto, ¿no? Es bien linda, la verdad, esos calendarios. Muy bonitos. Ya aquí, que tenga mis cosas y así. Es bien linda. Entonces, sí, lo voy a llenar aquí rápido, aunque sea el de octubre, porque me quedé en el de diciembre. O enero. Ah, no, octubre, no, perdón. Es febrero, ¿no? Marzo. Ah, sí. Es que se me ocurrió que sería una buena idea ponerlos en ruso. Yo creo que será nuevo de octubre. Pero no, es de febrero. No sé. Es que ya está aprendiendo ruso. Entonces no le sea eso. Una disculpa. Perdón, amor. Pero sí, me confundí. Bueno, vamos a llenarlos. Aunque sea este ratito que tengo. ¿Puedo poner que lo vean? Ah, sí puedo. Más o menos, ¿verdad? Es que está el micrófono aquí tapando cargando el palo. A ver.
Esta rola no me gusta. No, sí me gusta. No está mal, pero no es algo que yo pondría. Siento que no me escucho bien. ¿O sí me escucho bien? Hola, 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 hola. Sí. Déjale un poquito la música. Y bueno, está bien. Mis luces se están alterando, machín. No sé, pánico. Ya me asusté. Perdón. Ya. Em, Octubre. Más está despertando a mi perro. Porque luego se duerme y ladra en la noche. Pues no, pues no, pues no, ¿verdad? Pues una pelucita. Se dije bien raro. Esto es pluma negra, sí. Ok, vamos a poner de llave, como ya me puso aquí. Streams. Streams. Aquí voy a poner trabajo. Espérame. Las luces, estoy harto. Trabajo. Déjame ver más. Sí, mejor. Ya tiene aquí un corazoncito. Que es el día que cumplimos 10 meses ya. Ya en marzo cumplimos 11. Y en abril cumplimos 12, o sea, un año. Trabajo, violín. Trabajo. Me odio, lo puse mal. Programación. Stream, violín, clases, conciertos. Vida. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra? Tareas, proyectos. Proyecto, bueno, sí, tareas, proyectos. Tareas, proyectos. ¿Qué otra cosa puedo ponerle? Streams, trabajo, ensayos. Son importantes. Ensayos. En la compu venía un calendario. Pues sí, pero es diferente. Güey, aquí también saben buenos los esquites. Bueno, las chascas acá, aquí son chascas. Tampoco no. Pero sí, yo creo que sabe mejor allá. La neta. Porque es diferente, como que echan cosas diferentes. ¿Estás mejor, güey? Ya no estás cagando agua. Y estoy mejor. Ya no cago agua. Streams en los colores. Puedo decirlo porque ya las probé. ¿Cuándo te gustaron las que te compró el Memo? Güey, ¿no te gustaron la que te compró el Memo? Te voy a decir. Clases de violín. Ah, sí, cierto, tú las pagas. Ah, no me acordaba. ¿Cómo te gustaron?
O si te gustaron. Es la verdad. Ciertos. Güey, son feas, güey. No saben mal. O sea, sí siento que son mejores allá. Pero tampoco puedo decir que están culeras. No, yo digo, ¿verdad? Pero como tres que. Sí, eso sí es cierto. Pues hubiera dicho que no te gustó, güey. Qué vato. ¿Qué día soy? Hoy es 20, ¿qué? 21. Bien. Ya voy, ya voy. Ahorita empezamos el stream. El stream. El stream. Stream son lunes, miércoles y viernes. Lunes. Pues no sé hoy. Miércoles, perdón, le pegué el micrófono. Miércoles. Viernes. Aunque ahorita voy a hacer stream toda la semana para acabar el Forbidden West. Porque el viernes sale un juego que yo quiero jugar. Y me quedé aquí. Y el viernes sale un juego que se esperando un montón, pues que hace stream de ese. Entonces quiero acabar el Forbidden West. Y luego empezar el Elden Ring. ¿Qué más? Streams, clases de violín. Con los lunes. ¿Qué más? El sábado. Poner juego tío. Cállate. Déjame hacerlo. Es mi stream. Y te friegas. Clases, conciertos. Ahí tengo conciertos. Y nada, no lo he visto ahorita. Pero. Perdón, bueno, subí. La vi. Tareas y proyectos. No sé, no les he hecho. Ensayos el sábado. Y este juego sale el. Y. Si estuviese ahí, hubiera visto unos Deftones así, confirmo. Te odio. Ya acabé el de octubre. Luego hago el de marzo. Ay, casi se me va el cable. Cagas. A ver.
En lo que pongo el juego, te voy a poner un anuncio porque te friegas. Pero creo que esto no te va a salir porque cuando empieza a joder, me tengo que bañar. Yo voy a empezar, de hecho. Ya voy a empezar. Poniendo. Voy a poner un anuncio mientras. Bueno. Y ya voy a empezar. Este es un anuncio. No, juego. Espérame. Sí, en lo que lo pongo. Me odio. Hoy soy un feo hoy, cierto. Listo. Aquí se cambió esto. Simón. Y luego, ¿qué crees? Acaban de matar a uno. Es que no sé bien el chisme. Ahorita que te enteres bien, cuentas. En ambulancia, ahorita que pasamos, mi hermano dijo que había un tío. No mames. ¿Qué onda? Qué miedo. FBI. Poniendo el juego. Abrimos esto que no lo he abierto. No manches. México es otro pedo. Sí, me acuerdo cuando vivía allá y escuchaba balazos a cada rato. Era estimulante. Espérame, es que tengo que cambiar esto. Cierto. Pero todo. Ya. México mágico, confirmo. Poniendo el Forbidden West. Vamos a quitar esta cosa. Pues sí, es estimulante, güey. Imagínate estar dormido y escuchar gritos y balazos. Así me pasaba, así me pasaba. Y ya te volvés a dormir otra vez. Y dices, bueno, uno menos. Estaba cagada. Vamos a ir empezando. Vamos en el juego. Y... March. Y se escucha. Pido perdón. Ya. Vamos de vuelta. Misión. Acercamos aquí. Todo mequeado. GPI. ¿No tengo algo extra que hacer aquí? No me acuerdo. Según yo, no. Probablemente. Ya vámonos. Are you ready to go? Or do you need a little more time? Que hace más tiempo. I think I'll take a few more minutes.
Creo que me falta ver algo más. La estimulación acústica, ándale. Por tanta estimulación. The battle really wrecked this place. ¿Vamos a dar los sonidos? ¿De qué más tiempo? ¿No jalamos sonidos, güey? Porque vi que cambiaste algo. A ver. Hola Valeria, ¿cómo estás? Extensiones. Entire city guards just watching while Osric set their capital straight. Ya, ya jalo. Doctor Strange. Ya, ya jalo, ya jalo. You know that Osram is born with a hammer in their hand. A ver, ¿cómo que se trabó esto? Ok, gracias, ya. Paró. Según yo ya jalan. Perdón, pido perdón. Fred is a Karja priest. Why is that, huh? Pido perdón. Sin llorar, sin llorar. Pirate spit. Never thought I'd meet the savior. Ujú. Ya, ya jalaron. Una disculpa, Bruno. No sé por qué no habían jalado. Cristiano tranquis, ándale. Pepe y ya pistear tranqui. Creo que hay nada más que ver por aquí. I know you see me. Yes. No, creo que no. Vámonos pues. Is that the time? Or do you want to chat some more with your friends? Ahora dice. I better get going. And if I'm headed west, it sounds like I'll need rite of passage from the Tenakth, as you said. Where exactly is this embassy going to be held? Past the Daunt, the canyon that marks the western border of the Sundom. You'll find the fortress of Barren Light at its farthest edge. The embassy will take place just beyond its gates. It's a long march, a fortnight on foot. A couple of days hard riding should get us there. Actually, it might be better to rest here tonight. Head out in the morning. Of course. I'll arrange it. Vas, el organizador. Me escucho bien, esto lo escucho quedito. La gente de fuera llevarse ingenieros fue poderosísimo y vergudo y pene. ¿En serio? ¿De Ford? PPI. ¿Te vas a ir? Ya que se muere ese güey, me caga. Ah, se va a ir solita. Chale. Sí, qué bueno. Voy después irme a Lucid Air. Oh no, música. Esto tendrá. Oh no. Pánico. Sonido. Pues ojalá no sea música con copyright, porque si no. Valió chetos. De música. No, ya ni modo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Por qué ignorada? ¿Ignorada en qué? Qué emoción. Sí, ya tiene modo streamer.
Pues, si no tengo streamer, entonces no es música con copy. Entonces, considero que está bien. O de influencer. ¿Por qué proceso de bioquímica? No pasa nada, hay más exámenes. ¿Y qué era histología? No me acuerdo. Puedo dar una verga. Confirmo. ¿O se recursa? Sí soy. También pasé muchos en extra. Cerebrología. Ah, bueno, sí, tiene sentido. ¡Qué emoción! Quiero mucho la intro, cierto. Le quiero jugar. Venga. Oiga, ¿no se escucha bien fuerte el juego? O sea, que no escuche mi voz. O... ayuda, por favor. En modo frigio. Ok. Emoción. Ya tenemos nuestra intro. ¿Se escucha bien? ¿Me escucho bien? Ayuda. ¿Por qué no pudiste estudiar? Siempre hay tiempo para eso. Sparks to steel. Never seen anyone use one of those to get around. Is that how I get to Barren Light? Yes, I mean usually, but not today. Not Como que hoy no. yet. And why is that? Well, the Daunt. The whole valley. It's infested with machines. ¿O no? Hola, Duque Link. I can handle machines. Oh, I'm sure you can, but I'm under strict orders not to operate until the whistle down at Chain Scrape sounds the all clear. Look, I didn't come all this way just to stand around and wait. I'll crank that car down myself if I have to. Well, but then Órale. who would crank it back up? Qué mala onda. Fine, Chalo y basada. fine. Lo van a cagar. Though, should anyone ask, it might be No best se to de say you sufrir. forced me. ¿Se escucha borroso? ¿Cómo que se escucha Not a borroso? lot of activity. Smoke's probably ¿Borroso cómo? El conector de clásico de sonidos que lo mueves suena con estática. ¿Con estática? ¿Seguro? A ver, espérame. A ver, me estoy haciendo bolas. Ayuda. Vale. Estoy haciendo bolas. Ayuda. Vale. Según yo se escucha bien, ¿no? Te odio. Según yo se escucha bien. Tu estéreo en otro lado escucha vos. ¿Te escuchas bien? Pero cuando se el juego se escucha raro. Por eso... A ver, los demás me dicen si se escucha bien el juego. Por favor.
Por favor. Ah, no, si se escucha feo el juego. ¿Por qué se escucha feo el juego? Pero, ¿por qué se escucha mal el juego? Espérame. No, se escucha mal el juego. Espérame. Voy a checar el cable. Ay, cierto. A ver. Tendría que escucharse bien. Sí, lo escucho bien. No, es que no sé por qué no se escucha bien. Mm. No, estoy con una estática. ¿Por qué tiene una estática? Qué raro. Ok, te odio. A ver. A ver. Coming from something the machines wrecked. As for the quiet, well, there's ¿Se a escucha bien? work stoppage in effect because of all the fuss. What sort Con of él. machines are causing the trouble? Nasty ones and lots of them. Bristlebacks, they're called. Strangeness is, they're not native to the Daunt. A ver. A ver. Me disculpa. Soy harto. Coming from something the machines wrecked. Ya se escucha bien, ¿no? Ya. Quiet, well, Ay, no. there's ¿Se a escucha bien? work stoppage in effect because Trouble. nasty ones and Sí, ya. Se escucha bien. Creo que ya mejor. Sí, creo que sí. Cualquier cosa me dicen. Va. Bien ingeniero, yo nada más all of a sudden, conecté y lo voy a conectar. Hunters to kill them? ¿Quién sabe qué le pasó a los cables? he's got hunters, just none that want to cross over. Muchas gracias por avisarme. Boss of chain scrape. He is self-appointed. Work stoppage was his idea. Los gráficos se ven bien Yeah, chidos. well, I'm just passing through. Got an embassy to attend. You should have said. That ain't gonna happen no time soon. What are you talking about? ¿Qué? Hear that? That's your answer. Who ¿Por is qué? it? Karja Sun Priest. Cranked him down yesterday, about an hour before the machine trouble started. He's a very important man, or so he says. That embassy at Barren Light, he's the one supposed to run it. ¿O no? Great. Vamos a quedar. If you don't do as I say immediately, the Sun King himself shall hear of your insolence. Thanks to you, I was forced to spend the night shivering in the tent, exposed to attack. Gosh. I might have died. Oh, me you refuse to transport, but not this... This... what? This Nora girl? Oh, que la fregada. This savage? Besides, Scallywag, Wadis. That's Aloy. studious Wadis. Aloy, you know, savior of Meridian. Really? Maldito. Well, that lessens the Fumador. insult, I suppose. I came here for the embassy at Barren Light. Way I hear it, so did you. Well,
Not with the valley infested. Ay, no pueden. And so did Ahriman proclaim the Sun Priests most precious and worthy of safekeeping. Ay, no, the los sea. odio. Me Scripture. cagan. I shall head to Barren Light when the captain of the Vanguard tells me the way is clear, and not a moment sooner. Fine. Captain's a friend of mine, you know? Where is Erend? Wouldn't mind speaking to someone a little more action, a little less scroll. Ay, me caga la gente así. Studious Vadis. Todo lleno de óxido, el perro dueño tiró el pozo de agua en el alrededor. No manches, neta. No And manches. so at daybreak, Hey! F. Yo lo done quiero going vender. then? Yeah, said Para they que la check the tuya. ruins on the left bank for tracks. Take it from there. Okay. I hear there's a work stoppage. Any way to upgrade my gear? I'll bet the smith and chain scrape would let you use his workbench. As for the bristlebacks, you might want to craft some acid arrows. Hitting their canisters with those will take them down quick. Thanks. I'll find Erend and I'll bring him back. Hey! Where do you think you're going? what, to the top of the Qué ridge? bueno. To wait in safety. No, Sorry. más. Operators under strict orders. No passengers till the whistle blows, right? That's right. Best start cranking. Why? Why? Jorf, would you kindly escort Studious to chain scrape and wait for me there? Qué bueno, los odio. I will find Erend. Solo se van a dejar ya. Help ¿Qué clear estás a hablando? path. But after that, no more excuses. Barren Light. Embassy. Confirmo. If such be the will El Bruno le sabe, todo eso. It will be. Trust me. Vámonos. I gotta find Erend. But it might be good to hit chain scrape first. Ah, to upgrade registrar. the bow. Aquí hay un cofre. Vámonos. Ay, no, me equivoqué. La cadena chirriante, pero la última ubicación conocida de Erend. ¿Este es el mapa? No manches. Sí, este es el mapa y está bien grande. Ayuda. Está muy grande. A ver, este es el objetivo principal. Este es el secundario. Ah, no. Bueno, pues hay que hacer los dos. Ok. Todo rápido. Bien. Estos bichos que son. Ah, son cavadores. Ok. Those machines must have torn through this camp. This valley definitely isn't safe. Mm. I'll have to find a cauldron. No, te odio, maldito. Estoy harto. No tengo flechas, ¿por qué no tengo flechas? Allá. No. No. Uf. Te odio. No nades, te odio. Me cagas al hoy. Uy. No. No es lo que yo quería hacer. Muévete. Sí. Oh, se pasa. Los odio, me distraje. No nades. No, por favor. Cierto. Cámara. Listo. ¿Se escucha muy fuerte el juego? ¿O se escucha bien?
Que no sé. Según yo se tiene que escuchar bien porque según yo lo puse bien, ¿verdad? Pues no le sé. Vámonos pues. Es como le vas a ganar con arco, güey. Saca un pinche... Lo logré con un arco, güey. It's a dead Te la machine. pelas. It must be a bristleback. Maybe errand. Con mi judo. Sabe. Must be Chainscrape. Jaruf said I could get my bow upgraded in there. Might be able to tinker with my other gear too. Probablemente. Outlander approaching. Is that the savior? Sí soy, sí soy. Don't make me go. Sí, déjame pasar. Savior. Open up, guys. Jaruf's orders. Good enough for me. ¿Por qué el violín? Ah. Hola, mi amor, ¿cómo estás? El Bruno. By the Forge. Petra? Aloy, what are you doing here? About time there was something worth looking at in this dump. It's nice to see you too. And not a moment too soon. Culera. I Ah, dice Bruno que las chicas saben feas. Damn brewery's the only thing I can count on in this place. ¿Qué le tienen que decir a Bruno al respecto? machines, work stoppage. Oh, those are just the latest malfunctions. Chainscrape's always been a few tools short of a kit. Sí, Right there's todos. the biggest tool of all. Our land, not our problem. The bristlebacks are everybody's problem. Roland? You've heard of him, Yeah. but he's a story No puede ser. best told over a cold beer. Petra. Petra. I'm just passing through. I'm headed ¿La west. conozco? Oh, There's an embassy at Barren Light I need to make happen, and then I keep moving. ah, of course. Bigger gears to grind. Well, Flamehair, good to see you. ¿Cómo que si se hace un doble? Gotta move Basta. on. Petra, But if you want a cold beer and a few laughs with an old friend, come find me at the brewery. Your choice. Estoy feliz. No, no son iguales. Y Chasca y Esquite no es lo mismo. Saben diferente. well, this Olvan guy sounds like trouble. Maybe Petra could use some support. But first things first, I need to find that workbench and upgrade my bow. Ajá. Workbench is free. ¿Qué es? The shop looks closed. ¿Una tienda? Can I still use the workbench? I ain't gonna stop you. ¿Está bien? Mejoras. ¿Y qué ocupo para mejorarla? No. El arco. Ah, esquirlas y un cable trenzado. Ok. Está chido esto de mejorar las armas. Vamos a usar la segunda mejora. Con el ano. No es lo mismo. ¿Qué ocupo aquí? Armazón sonoro de cavador. Ok. Y aquí onda explosiva de hielo. Otro cable trenzado, skill. Lo voy a mejorar. Ok. Me gusta este sistema de mejoras. Está muy chido. Fuera de atuendo. Mira Nora. Pues... mejorarla. Pues, ¿por qué no? No nos perjudica nada. Circulador de cavador, venga, también. ¿Por qué no? Un corte de cobre bien rico. A ver, tampoco te mames. Presión de trampas, mejora de bolsa. Estos son muy útiles. Piel de jabalí, esquilos de metal, ok. Especial. Ok. Nice. Función que inflige daño por ácido. Eso te ocupa para esconder los enemigos. Sí.
Una explosión elemental. Ok. This should be useful. Now I just need to find Erend and help him clear the bristlebacks. A ver, hay muchas misiones secundarias aquí. Pánico. Yo digo que hay que rushear el juego. Y no los conozco, el gimnasio, un hotel y el aeropuerto. El cenar. El cenar. Yo digo que hay que rushear el juego porque no sé si va a haber tiempo. Y ya si nos sobra tiempo, pues hacemos misiones secundarias. Es que les digo que quiero también jugar al Elden Ring en cuanto salga el viernes. Entonces yo digo que sí hay que rushear un poquito la historia de este juego. Porque si no, no vamos a acabarlo. Entonces sí, creo que vamos a rushearlo un poco. Vamos con Erend. ¿O no? ¿Qué es eso? No me va a atacar. Se ve bien chido el juego. Mi mamá. ¿O no? Ya me encontré a Erend. It's always something. ¿Está? Hold ¿Seguro? tight. I'll see what I can do. Try luring them into the tripwires. ¿Orden? ¿Quién? ¿O no? ¡Pánico! Uy. Me odio. ¿En qué momento empezamos a pelear? No puedo creerlo. Uy. Why kill it like that? What do you think the tripwires are for? Ay, pues tú, ¿para qué lo pones ahí? A ver, ven. ¿Qué haces? Mira, ni vienen. Te odio. Solo. Cámara. Ya ni hay que les trampa, mamón. Te odio. That's the last one. Listo. Te odio. Me chascas. Sí, está chida, pues. Tripwire's handy. Ándale. Machine hunting's a youngin's game. Es que las chascas están ricas, pero la gente yo pienso que las del DF son más buenas. I see you're a practiced hunter. Sentarse. Took you less time to kill those scroungers than vanguards to kill one bristleback. So the vanguards came Ay, through. ya me perdí esa conversación. Ay, Just a bit ago. me ocupan, me Down dicen. that bristleback, headed south. But then those scroungers showed up to carve the carcass, as they do. Then another bristleback ran through. I'm telling you, it's crazy around here. So the vanguard went south. Probably. This whole valley is swarming with them. The vanguard seemed dead set on getting rid of them. I see. Sus ratitas y todo. Hold on there, Red. If you're gonna go chasing across the Daunt, you're gonna want a tripcaster. Ay, va a dar una tortilla ahora. Not just any tripcaster. One of my make. Free of charge. Workmanship Gracias. looks solid enough. Yep. Been tweaking the design since I left Chain Scrape. More room to tinker out here and less chance of, well, accidents. Gracias. Did something happen in Chainscrape? Well, like someone. ¿Qué? I don't follow. No entiendo qué está Just a pasando. sack of wet dirt. Olvend. Thinks he's the Elderman of Chain Scrape. Got half the town treating him as such.
Back when I had a place in town, he took a real interest in my wares. Kept pressing for the Ulven discount. I said no. He didn't like that so much. I can't prove it, but that chuff bucket set my workshop on fire. No manches. Felt it best to put some distance between us after that. Ay, amor. Cable car operator told me the bristlebacks just appeared yesterday. Do you know anything about them? ¿Qué, How is güey? old Karn? ¿Qué quieres? Back in the day, me and him got into all sorts of trouble. There was this one time that... Anything about the bristlebacks? No. Karn said true. ¿De qué trata ese juego? Showed up and ran amok. Lucky for me, I've got you in the Vanguard ¿De swooping qué in trata? time to save my backside. Cable car operator told me the bristlebacks just Lo appeared juegas. yesterday. Do you know anything about them? How is old Karn? Back in the day, me and him got into all sorts of trouble. There was this one time that... Anything about the bristlebacks? No. Karn said true. Just showed up and ran amok. Lucky for me, I've got you in the Vanguard swooping in time to time Sí. to save my backside. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se enojaron en el grupo? No te vayas. I should get going. Thanks for the tripcaster. While you're blasting bristlebacks, I think I'll head down to the hunting grounds. Did you know they have a tripcaster trial? Come by later if you want to try it out. Maybe. After I get things under control. So Aaron headed south. Should be able to pick up his tracks with my focus. Y dice como usar la aturdidora, gracias. Y todo el juego es con ese tipo de humor, el lenguaje en todo está bien cagado. Voy a buscarlo, voy a buscar. Ok, tengo mi aturdidora. Chitas. ¿Y aquí qué? ¿Qué estoy haciendo? Las huellas de Eren. Tracks. Maybe Aaron's and the Vanguards. ¿Qué se escucha? No manches, escucho bien raro. ¿Qué está pasando ahí? It's a ruin from the old world. I could find something interesting inside. Hola. No, espérame. Ok. Okay. What do we have in here? Muérete. ¿Qué eres? Un toro. Claro. Eres malísima, Mira, no hicieron falta las trampas. ¿Qué dice? Let's do it. I can't get this thing off me! ¿Qué? Contexto. No manches, que con este juego te... ¿No dijiste que sale el Elden? Sale el viernes, güey, el 25. No es que te sido rico. Sí, güey, sale el 25. Estoy bien emocionado por eso. Ah, se atoró. Lo vi. Y ya sale el 25 y va a haber stream ese día de Elden Ring. Emoción. Just Aloy is fine. Aaron mentioned you're not one for No me quiero hacer friendly spoiler. titles. Ah, Your bueno. Vanguard. We're here to escort Bardiz Pero sí sale el behind 25. to the embassy. If we can get rid of these bristlebacks. Captain said to keep an eye on Chainscrape, then these ugly lugs showed up. Gave the first one a good beating. But didn't quite have time to roll out of the way when it fell. Eso es lo que me Told you perdonas. it wasn't a good idea to eat that much No te before preocupes, heading güey. out. No, pero sí lo quiero I streamear. should probably get going. Ando Pepe y... Now, if you No, es see que sí any estaba more of esperando these ese juego un montón de bristlebacks, tiempo. Ahorita lo sabe. We'll make sure to roll out of their way. Desde que salió el tráiler en una E3, creo que 2016, 2018, algo así. No me acuerdo cuándo salió. Sí, está bien, gracias. Vamos a registrar esta casita.
Bombas de humo. ¿Cuáles bombas de humo? Ah. No creo usarlas nunca, pero parece útil. ¿Qué está pasando? Tomar caja. ¿Qué queremos aquí? ¿Cómo llegamos ahí? No. No, te odio. Soltar caja. No, cierto. Ah, mira aquí. Y listo. Looks like this door needs some kind of key module. Módulo de acceso. There's one in the ruin. Probablemente sea ese, ¿no? Pues llegué. Basta, no. Eso no es. Hay algo más. ¿Cómo llego yo ya? Puede ser. No manche la luz, si te... O sea, si ves así... No, espérate, si no. Sí. No me deja ver bien, ¿eh? Sí, confirmo. ¿Verdad que sí, amor? La estás frega con que sí espere y espere el Elden Ring. Se ve que va a estar bien chido. O sea, yo sí le apunto a ese juego para que sea este juego del año. La neta. ¿Dónde está la llave? Allí hay un objeto azul, a ver. Pero ¿cómo entro yo ahí? Ah, es una roca. ¿Cómo entro? Pero aquí es donde ya estaba, ¿no? ¿O no? ¿O es acá? Ah, no, es acá. Pero... ¿ayuda? Oh, que la fregada. Agárrate. Te odio. Gracias. Se ve por acá. Ok, tiene sentido. Ajá. ¿Y aquí a dónde? ¿Abajo? Mira, hay otra caja. ¡Ah! Así llegué, así llegué. Sube, sube. Uf, gracias. Tomar caja. Espérame. A crate. That should be useful. I can grab this from my stash later. Y agarrar la caja y la tiramos. No, me hice mal. Casi me tiros en la caja. What's this data say? Así es. There's a code for the locked door in this data. Ah, ese es el But I still código. need to find a key module. Ok. Y... a ver. Uy, uy. Una cosa. No es un espacio de cinemática aburrida, güey. Ve los videos que te mandé el WhatsApp. Es que no tengo el WhatsApp ahorita. Tengo el celular cargando. Pido perdón. Ya. Vámonos. ¿Y cómo salgo de aquí? Ayuda. Imagino que por acá, ¿no? Sí. ¿Hay unas cosas? Allí hay unas cosas. Ah.
tíralo. Tíralo. Venga, bien. Y de aquí... No sé. No. Uy, uy, uy. Ok. Uy, 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 qué amor. Luego... Te odio. No. A ver. Como que no está muy bien optimizado para escalar cosas este juego. Ahí está. Okay, gotta find a key for the door. Vamos. Luego. Ah, mira. I have a chisme, jaja. Just for it to know, pues maybe I forget. Ok, te aviso al rato. Bueno, te recuerdo al rato. Que no se te olvide y me lo cuentes. Qué emoción. Chisme, chisme, chisme. ¿Luego qué? Harto. ¿Para abajo? Pero no hay cosas aquí arriba, ¿no? Me parece... Es que hay algo... No, a ver. There's more of the ruin down here. Where to Tengo luz y todo. now? Wow. I'll find this in my stash later. Ni nada. Hola. Well, I can't reach the ledge above now. Guess I'll have to find Tengo que estar la another way caja. up. Ah, deja de correr. Pero... Agárrala. ¿Qué estrés? ¿Qué es eso? ¿Sí? No, que... Tírala. Uy, qué estrés. Me está dando mucho estrés esta mecánica. Ahora. ¿Cómo quieres que la tire? No me deja. Es que esa tiene que ser como la forma de subir, ¿no? No. No hay otra forma. Ah, mira. Sí que la hay. 5 granadas a las 5 horas que estamos. Net. Wow. A little more light down here. Hemos eliminado y espacio para la caja. Down it goes. Bien. O sea, net es sí. Como neta. Ay, quiero unos chetos. Me acabo de enfermar y quiero unos chetos. Tengo hambre. Okay. Now where does this lead? Sube. Sube. Ah, no. Así sube. Y... Vallas medicinales. Ah, esa llave. ¿Cómo llego yo sin caerme? Así. Listo, se logró. The key module. Ah, este era un hotel. Ok. Así, vámonos.
No, te odio. Listo. Let's see if this key A lo que fits. me acuerdo. There. Ok. Interesante. Looks like this needs a code too. I think some of the data I picked up might help. Pero yo ya me lo sé. Te odio. Inventario. Datos. Ay, te odio. Ah, qué necesidad. Qué necesidad, te odio. Esto no es. Pero son los códigos, pues. No. 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 ¿Dónde está el código? Coleccionables. No. No, son biografías. Pero sí agarré los códigos, ¿no? Pues no me acuerdo cuál era. No, bueno, nunca supe cuál es. Ah, te odio con toda mi alma. ¿Cómo entraba yo allá? Ayuda, por favor. Sí lo escaneé, yo me acuerdo que sí lo escaneé. Qué odio. No alcanzo a escalar. No, no quedé. Sí escaneé los códigos. Te odio. Te odio muchísimo. ¿Cómo entraba yo? ¿Cómo entraba acá yo? Ah, estoy harto. ¿Por acá? No. ¿Cómo entraba? Ay, no, qué estrés. Ahí me acordé. Estoy harto. Ay, no. Súbete. No puedo ponerlo de acá. Ay, no. Escanealo. Ver en libreta. Número del cliente. 1705. Gracias. Y ahora tengo... Salir. 1705. Ya lo tengo. Al chur. Te odio. 1705. 1705. 1705. Listo. Gracias, amor. 1, 7. Pero. Gracias. ¿Qué necesidad de hacer memorizar al jugador eso? ¿Y qué me dio? Cierto. Ah, tenemos puntos de habilidad. ¿Qué lo gastamos? ¿Cómo funciona esto? Obtiene a subir de nivel y contar. Ajá. Toca aquí para abrirlo. Cazadora, trampera, guerrera. Nuevos combos aumentan el daño y la efectividad de cuerpo a cuerpo. Arcos de guerra, arco, sobreviviente.
Me llama la atención el sobreviviente. Está muy diferente a como era antes esto. Más salud y te cura más rápido. Parece correcto. Recuperar salud y adquirir resistencia a los efectos de estado. Otras habilidades conectadas para bloquear automáticamente. Equipa una oleada de vapor para usarla. Ok. Este es interesante. Y ya como todo el Shiva, güey. Yo creo que voy a comprar más después. Cuando bajo un poquito más. Antes de forma automática sí. Antes de forma automática si la salud es crítica inferior al 25%. Ok, me gusta. Bomba rebotadora. Rebota. ¡Wow! Ok. Experta en pociones, bla bla bla. Más vaya, esto es útil. Y este me lo llevo también. Para recuperar la salud. Equipar. Ah, se equipa. O sea, son como habilidades que te equipas. Ok. Ok. Parece bien. No manches, si tiene varios. Ah, no es cierto, no. Dije, ah, chis, tiene varios módulos el mismo de este. De sobreviviente, pero no. De carrera que tiene. Ah, mira. Interesante. Toma diamante. Ok. Tiene muchas cosas los árboles de habilidad. Ayuda. Concentración. Este es útil. Lo llevo. Para que puedas infligir. ¡Hala! Es que tiene muchas cosas este juego. Ayuda. Aumenta tu determinación para que puedas infligir más daño con armas a distancia durante un tiempo limitado. Concentración profunda. Más espacio porque usará más tiempo. Regeneración de concentración más rápido. Voy a llevarme este. Listo. Se ven bien chidos, güey. O sea, eran muy diferentes antes. Oleada de valor. Son muchas cosas. También son muchas cosas y me estoy como saturando un poquito. Pero está muy chido. Volver a jugar de manera táctica cuando se monta en la barra de las. Ok. Nivel 5 alcanzado. Más 3 puntos de habilidad. Wow. O sea, ¿tengo más? Ah, no, ya me lo gasté. No manches, ¿ya puedes escalar todo? Puedo escalar todo. ¿Qué pedo? No manches, sí puedo escalar prácticamente todo. Antes, a ver, si me subo a esta piedra. Es que antes nada más podía escalar como en los puntos amarillos. Pero ahora es todo, ¿no? A ver aquí. Bueno, no todo. Tengo que ir como una saliente, pero pues prácticamente sí. Eres, sí, confirmo. ¿Qué pasas? Jabalíes los necesito. Muere. No. Necesito su piel y no me dio. Qué odio. ¿Y aquí qué o qué? Sounds like someone's putting up a fight. ¿O no? Ay. Ay, perdón. Perdón, ya. Estamos de vuelta. Y Eren, wow.
Now this is what I was forged for. No just Aunque eso nunca me cayó tan bien, la verdad. no boring mid-afternoon patrols. Perro. Just a hammer. Just the Gracias, mi amor. Aloy? Erend! No. Y quedó todo menso. Stay where you are. I'll handle the rest. Ustedes no pueden. Inútiles. Tengo SS. Those Corto bristlebacks contra have el acid ácido. canisters on their backs. It should trigger a chain reaction if I hit them with acid arrows. ¿Qué? ¿Qué me dijo? Pues, Dios, de ácido de los colmilludos, me daño. Ah. Qué chido está eso. Pues si yo tiro una flecha de ácido ahí. Interesante. Holo. Ok. A ver, pánico. Te odio. No, me dio. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala, hala! Uy, casi. Listo, quedaron. Un computer menos y... bobina. Sí, eso sí es como se usan, gracias. Todo menso. Caught me at my best, as usual. Well, you did the hard part. I just took care of the stragglers. How bad is it? Who needs ribs, huh? Oh. Eres, mi amor, eres. Okay, well, I know you didn't come all the way to the Daunt just to watch me get wrecked. So what's the story? I need the embassy to happen, so I can head west. Erend, what I did at the Spire, what we did, it didn't end the threat. It just slowed it down. There's still more to do. Really? Well, that's great. I mean, yeah, not the threat's not over part. That's not so great. But hey, whatever you're up against, your spear, my hammer, just like old times. Oh. Ese güey. Erend, I need the embassy now. I can't wait for you to heal. Couple of days rest, if that. Actually, even if you weren't hurt, what I have to do, it's better if I do it alone. Charlie. Alone? No se quejan, no sé si no quisieres. That figures. Erend! I hate to interrupt the romance, but I'm pretty banged up here. Don't blow your blaze, I'm coming. Oh, this just keeps getting better. Huh. Listen, I'll go to Barren Light, get patched up.
If you want this embassy to happen, we're gonna need this sun priest, Studius Wadis. Oh, I know him. I'll clear the Valley of Bristlebacks, then send Wadis to Barren Light. I'll catch up with you there. Sí, es inútil. Well, La I neta guess sí. that's sort of like a goodbye. Sí, bye bye, ya. I'm sorry? You? Sorry? Ugh. Yeah, that'd be a first. Where is this coming from? Hey, just, you know, forget it, yeah. Ugh. It's nothing. It sounds like something. No, Alright, no fine. bajo de tus pies. No. Now, after the Battle of the Spire, you took off. You left without so much as a handshake. I mean, people like me, we fought and bled at your side, Aloy. You just disappear? What kind of person does that? Ah. Alguien que no tiene otra posición. Ah, es un ilusión. Tiene una buena razón. Este. Erend, I left when I did, how I did, for a reason. A good one. Oh, thanks for sharing. Ay, Since ya no chille. life on Earth is in danger and only I can save it. What are you talking about? Exactly what I just said. Everything living is going to die Lo unless subo I gratis. Ponelo, subes gratis. fix a piece of technology created by the old ones. And time's running out. Well, I guess that's a reason, all right. Ah. I'm an idiot. Erend! By the Forge. I guess that's my cue. Maybe I should go with you to Barren Light. No, hey, you're needed elsewhere, obviously. We'll make it without you. ¿Cómo que ahorita mismo? ¿Dónde? Te odio. That doesn't sound good. Olo, 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 You'll olo. have to handle that one on your own. We'll only slow you down. Simón, Simón. ¿Cómo que ahorita mismo? ¿Dónde? Te odio. Mis luces están alterando mucho. Estoy harto. ¿Por qué me las tienes que cambiar a mí? ¿Por qué no le da? Lo odio. Hola. No. No puede ser. Ese ataque fuerte es súper inútil. Pero así súper inútil. Lo quería el jabalí. Os odio. I'll fill up while I can. Ya está acostada. Y muy ya acostada. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, ya. Ok, ya entendí. Sí, ya nos unimos, amor. Nada más no hay chance. Vaya. Desconocido, así 10. Cámara, mi duque. Buenas noches. TQM. There's the quarry Thurles mentioned. No. Refreshing. ¿Quedó? One less machine. ¡Hala!
No. No manches. Creí que había muerto. Creí que había muerto. No puede ser. Incoming. Ah, es diferente. ¿O no? No, no. No manches. Pánico. Qué odio. Another one down. Mira, mira. Son muchísimas. No. One less machine. Listo ya. Another one down. Gracias. Uf. Pánico. ¿Por qué pánico? Y que sueñe conmigo. Eso, Duque. Eso. Otro. No manches, no. No escribí bien, no audio. Hola. Quedó. There. Corey's safe. Listo. Come on over here. We gotta talk. I don't know what Honora's doing out here, but consider yourself owed. We tried to hold off and wait for the Vanguard, but one of them bristlebacks charged us. Next thing you know was a full-fledged fracas. Is Casi everyone quedan. okay? We lost some good people, but we would have lost the whole quarry without you. Well, at least it's quiet now. Your ears ought to be ringing with a quarry at work, but Chainscrape's whistle ain't blowing, so we're stuck picking up the pieces. You need the whistle to get back to work? Me and my crew were just little cogs out here. Can't lift a hammer till Olvin blows that thing. Cause if we work without his say-so, he'll ban us. And my people have been through enough. Elvin holds that much power? He's got the money and connections to snuff our fires for good. Almost feels like we stood a better chance with the bristlebacks. No entendí. What are you and your crew Mira el working on? punto. Burbund We're es el supposed to be del sol, working ¿no? Olvin's claim, digging out stone to shore a barren light. But the work stoppage and the bristlebacks cut us short. Never seen those blasted things in a dawn before. Where in Forge Fire did they come from? I'm not sure. At least not yet. Tengo que irme. I need to get going. Stay safe. Son Thanks ropas. to you, that Creo might que son actually be guerreras. possible Ah, no sé. today. No sé, amor. I think I've cleared out most of the bristlebacks. Valley should be safe enough to travel. I'll go give Bloodies the good Emoción. news. And maybe this embassy can finally happen. Se viaja rápido entre las hogueras que ya descubierto sin necesidad de consumir un paquete de... Ah, eso es muy útil. Me gusta. Ah, no la he descubierto. Sí. Entonces las que sí he descubierto. ¿Cuáles son las que sí he descubierto? Entre las hogueras que he descubierto necesidad de consumir
Un paquete de viaje rápido. Pero me acabas de mentir. Te odio. Me mintió esto. Me dijo que tenía que podía hacer el viaje rápido. Si ya la descubrí. No tiene sentido. Basta. Time to give Wadis to Baron Light. Ah, o sea, tengo que ir a una hoguera y de ahí ya. Ah, entendí. Ok. Parece bien. Y. Acá. ¿Cómo que mi vida? Te odio. ¿Ya no puedo comerciar? Shop's closed, Red. Ah, You're welcome to qué use gays. ¿Puedo mejorar algo? Fuera de arma. La aturdidora. Vamos a ver una mejora. El arco no lo puedo mejorar. Trampas. No. Vamos. ¿Qué es esto? Ah, tiene mi botín. Ok, rebastear todo. Gracias. Save the extra stock for later. Ahora sí, vamos con este Joto. Este Key. The way to Baron Light is clear. Get moving. You're not errant vanguards. Ay, amor. Yo que te duermas si quieres. When I've cleared out all Ahora the te alcanzo. bristlebacks, which I have. Captain's orders. So they're okay. Banged up, but breathing. And waiting up ahead for you. Well, I shall not be moving anywhere until the whistle has sounded. Ay, cómo If it te is not safe for odio. them, then it is not safe for me. Fine. I'll make sure the whistle gets blown, and then I'll be back. Hear that? We're not leaving yet. Unpack the cart. No. I'll be right back. Don't get comfortable. As if that were possible here. Ay, no. Ojalá se muera este güey. Petra mentioned Bueno, Olvin ahorita is supposed acabamos. to be in charge around here. Guess Voy. I should talk to him to get the whistle blown. Finally! Come on, anyone! Make my day! We are on the same side here, Ulvund. What do you want, Ulvund? Some kind of payment? My dear Antes del Magistrate, want. you think I can be bought? If you want that whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the bristlebacks and sign the concession decree. Ay, te odio. Face it. What other choice do you have? Savior, what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? We might. Later. Very well. I shall be waiting. So, the savior herself. Walloper of Derval, gutter of youth. Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics, my fierce lady warrior. Ah, cállese, cállese. Elephant Freeholder. At your Como algo yo, mi vida. Sí. So, what could have dragged you away from the fine Me silks and preocupaba. wine of Meridian to this smudge of a settlement? Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy, and The embassy? Why, by the forge. Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. once I've dealt with any problems around here that need my saviorly Redentora attention. asistencial. Ah, the bristlebacks, of course. Got to get rid of them if you want that embassy to take ¿Cuáles place. colmilludos? Well, let's get to it, hey? And off you go. Not so fast. Te odio. You don't seem to have a high opinion of the magistrate? Well, I refuse to play nice to some fancy-robed parchment pusher when my fellow laborers are being bullied, ya. intimidated, and taken advantage Bueno, of. pues sí, mi vida. How noble of you. Noble, ha! Born with a hammer in hand, I was. Nobody handed me anything or dropped opportunity into my lap. Everything I've achieved, I've done on my own. And where is this hammer now? The burden of leadership forced me to set it aside. The Carja risk nothing, while demanding that good Osseram gamble with their lives out there.
Someone had to step up and say no more. Ah. Está You bien. ordered the work stoppage? Indeed I did. Me We're parece bien, amor. laborers, not soldiers. Estás cansada hoy. Me parece Until the bien. Carja clean up their mess and give us the fair deal we deserve, I'm not risking Osseram lives. Fair deal? You mean your concession decree? It's not my decree. It's on behalf of all the good Osseram laborers of this land who do all the backbreaking work, while only the Carja reap the rewards. All we're asking for is the ability to share in this prosperity for a land worked by the people, for the people. Right. And just how much would be your share? Only an amount appropriate to my contributions to this community, of course. If Eligió. Chainscrape is on Karja land, shouldn't a Karja be in charge? Who appointed you? The sensibilities of good Osram folk, of course. You think a Carja can head this whole venture? Ah! The magistrate can qué barely guay make me the trek das. from Barren Light without losing a few screws. So you have no real authority then? People only follow you because you say so. Loudly. Anyone who has followers has authority. I've been with Chainscrape from the beginning. I mean, I'm practically its founder, and its honest folk know I'm indispensable to its success. You I said know. you founded Chainscrape. Somehow I doubt that. Practically founded, I said. I alone saw its potential when it was just a smattering of tents in Barren Light's shadow. I invested in the mine, convinced some friends back home to do the same, and here we are. You could say Chainscrape is what it is thanks to me. I Oh, so see. you're not just standing around and profiting off everyone else? Not at all. Sure, I make a little return on my investment here and there, but my main priority, as it was from the beginning, is to look after the well-being of these honest, working Osram. I cleared out all the bristlebacks. Oh, you did? Now that you've recovered from your shock, time to blow the whistle. Oh, there, not so fast. I'll have to send someone out to confirm the kills. Make sure the valley is safe again. It shouldn't take more than a day or two. No. You blow the whistle now. These are innocent Osram lives we're talking about here. Surely the delay... Either you do it now, or I will. Te odio. Qué bueno, ya basta. Ah, I knew you could do it! Friends, gather round. The savior of Meridian has done it again. What? The bristlebacks are defeated. You. What? Sound the whistle. Chainscrape is open for business. Ahora, ¿como de qué? Yo. ¿Por qué yo? And Ulvund has agreed to personally pay every worker their lost wages. Yeah. That's more like it! Yeah. Woo. Ha Yeah. Yeah. Don't you have an embassy to get to? Yeah, I guess I do. Bueno. Fuera, lo odio. Están disponibles. Ah, qué emoción. Ok, entonces ya tenemos mercaderes aquí. Merchants should be open to trade. I should see if they have anything useful before I send Wadis off to Barren Light. Let me see what that Karja magistrate wanted. I bet he's in the tavern. ¿Dónde están los mercaderes? Los necesito. Y aquí. Ya me perdí yo. ¿Qué es esto? Ah, es un juego. Creo que hay juegos. Wow. Aquí está el de las flechas. A ver qué me das tú. Brought out only the good stuff for you, Red. Seeing as you got that whistle blowing. Hey, I've been waiting to get my lucky hammer fixed for days. You haven't done anything useful like getting rid of any bristlebacks, though, have you? Quedó. Take your time. I promise you won't be disappointed. A ver. Arco de caza de fuego. Arco de guerra.
Orientados, encuentros a corta distancia. Este arco es diferente. Herramientas. Curso, bla, bla, bla. Voy a comprar el arco este de fuego. Me parece útil. Aquí. Gracias. Come back anytime. Now can I get this fixed? I can fix your tools. Afraid there's no fixing you. Este mamón. You look like someone in need of Teodora, o será. Está chido este traje. Flora Nora. Ah, este es igual al principio del juego. Era en el del anterior juego. Ataque potente, golpe crítico. Ah, me gusta este. Para ir acorde. Voy a comprar. Es que no me lo equipé, me odio. Más medicina potente. Es equipado. Bueno. Y vamos a por acá. A decirle que ya está listo todo. ¿Dónde de mamón? You heard the whistle. Time to go. Sí, ya, vámonos. But I was supposed to have 3 escorts. Ay, no puede ser. I'm off to Baron Light Wadis. Like Aloy said, Captain's orders. You can stay here. Abandoned to the riffraff? I think not. Ay, no Guess puedo you're creer. coming with me then. See you there, Aloy. Sí. Pues bueno. Lo odio. Este güey. En un trofeo. Well, now that that's done, the embassy can finally get Sí, underway. a la embajada. Qué emoción. If I can get through it, I'll be able to track down Silence. Hades. Maybe even a Gaia backup. Guess. Sí, qué emoción. La embajada. Y los Valdía. Vamos a la embajada y acabamos Straight directo. for Baron Light. Or poke around the dance some more first. And maybe take Petra up on that drink. Vámonos pues. Vamos a... Deja ver si tengo puntos de habilidad, ¿verdad? Sí, tengo 3. Ok. ¿Qué es esto? Maestra de oladas de valor. Valor más rápido. ¿Qué es el valor? Descarga alta. Eso me gusta. Se ve muy chido eso. Ya llegó. Cura valor más rápido. ¿Este es el valor? ¿Qué es el valor? No sé qué es el valor. Lanza proyectiles. Lo. Una escopeta. Y este. Vámonos. Una técnica de arma. I could get around faster if I find a charger to override. Entonces vamos a tu clase. Me voy a mantener armando nuestras puntas. I have to go in quiet. Técnica de arma. Ok. Entonces. Olo. Ok. ¿Puedo agarrar un caballo? Quiero uno. Exploring cauldrons might teach me how to override these things. Controlar. Vámonos.
Ala, 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 ala. Siente más rápido el cabalgar ahora. Luz Baldía. No te quería ir a la embajada. Misiones. Los colmilludos. ¿Hoguera? ¿Cuánto la hoguera? Cantera de talla roja. Ah, no puedo. Bájate. Guardar rápido. Vamos al lugar ese y ya sacamos directo. Desmontar. Ok. Me vieron. Oh no. Oh no. Last part of the Sundom before the Forbidden West. Karja Horn. Maybe that means the embassy's starting soon. Vamos a la embajada. ¿Qué es esto? No puedo meter aquí la montura, cierto. Luz Baldía. No, llegamos rápido. First, I could resupply at my stash. Might be worth taking a look around too. No sé con qué. Lanzapuertas, tortillera explosiva, arco de tierra raudo. Y saca todo eso. Bueno, está bien. Vamos a la embajada. Looks like he's had a few. Gentlemen. That's our cue. No puede ser. Taking the edge off? Oh, if the end of the world's coming, I don't be sober for it. Now let me guess. You're in a rush, right? So whatever you need, ask away. Pues no, nada. Embajada, Luz Baldía. You'll have to do complicated Aloy things. Maybe just don't disappear completely this time. No promises. I guess what I'm really trying to say is, if you ever do need me, I know where to find you. Hopefully sober next time. Don't count on it. Be careful out there. Chale, ni modo. No queremos alcohólicos en el grupo. Lighten up, Paid. You've got a thick wall of stone, but... Are you in charge around here? Apologies, no. That would be Commander Nozar. I'm Lawan, his second in command. So, what brings Aloy of the Nora to Barren Light? I'm here for the embassy. I need it to happen so I can head west. And maybe now that Studious Wadis is here, we can finally get things underway. Yes, the Sun Priest. Walked in practically kicking and screaming behind his escort. Qué bueno. Really seems to like his scrolls. But the embassy remains delayed. Commander Nozar has signaled our readiness, but the Tenakth marshals have yet to sound their horn. All right, fine. Let me through the gates then. I have my own business with them. I'm sure you do, but I'm afraid I can't. Commander's Ay, no puedo creer lo que Normally, espera. the gates are open for any who dare to venture out. Asaram salvagers, a few especially brazen Karja, but no one's allowed in or out before an embassy. They'll reopen once the Tenakth have left. O sea, nunca. So what happens at these embassies, exactly?
Mostly trade and negotiation. The Karja offered tribute of food, spices, and gear. In exchange, the Tenakth returned personal effects taken from Karja soldiers that fell during the Red Raids. This particular embassy, however, is a special case. Because the Tenakth are handing over some sort of prisoner, right? A soldier named Fashav? Ah, so you've heard. The exchange has got everyone on edge. You never know if an embassy's going to go well until it's practically over. Okay. You said something about Tenakth marshals. Who are they? They're the tribe's elite warriors. Before every embassy, they arrive with a contingent of soldiers from each of their 3 clans. Then, during the proceedings, they negotiate on behalf of their leader. And by negotiate, I mean stare down our Sun Priest until they concede. Paiv over here came face to face with them for the first time at the last embassy. Came back drenched in his own sweat. It was hot that day, sir. It was indeed. Ajá, qué chistoso. Where is this Commander Nozar then? If he's the one keeping the gates shut, I'll convince him to open them for me. I'll take you to him, but I have to warn you. The commander isn't one to break protocol, especially when he's already high-strung. We'll see about that. Y ya veremos, ya veremos. Vámonos. This way. There's a lot of activity going on around here. The Tenakth tore down this place during the Red Raids. 2 years of labor, we still have a long way to go. The work stoppage and chain scrape nearly halted our rebuilding efforts. But I hear a certain Nora got them back to work. I was just helping out. Yes, well, I'm Unos sure our husband huevones. was thrilled. Stand aside, soldier. Sir? Sir. There's the commander. Better brace yourself. And good luck. Why the Sun? How are we to hold an embassy with a tribe that can't even govern their own people? What more can you expect from barbarians? Oh, cómo me caga ese güey. La poderosísima Aloy. Yes, the one who cleared the valley for you? That Aloy. We appreciate your service. At least we are ready for the embassy to begin. Didn't you just give the signal? Both sides must signal readiness. Until the Tenakth sound their horn, we wait. Dormiste, no puedes. Ahorita acabamos, ya. Vamos, esto ya. Why the delay? The Tenakth are a tribe composed of 3 clans. How many banners do you see? You're just gonna wait? Go find out what's wrong. Oh, this isn't some forgotten corner of the East where you come from, Nora. It's the Forbidden West. If you don't like it, run back to Meridian, file a complaint. The Oh, Meridian I no. saved, you mean? That's right. Nobody walks to the gate until the 3rd clan arrives and the Tenakth horn has sounded. Not even the savior of Meridian. Te odio. Well, thanks, but I've waited long enough. It's time to go. Absolutely not. This embassy depends on diligent adherence to... You shall not! Ay, te odio. Someone approaching! On a machine! ¿O no? Ay, este güey como frega. Open the gates, please. Do not let her through that gate. Ay, como fregas, te odio. Sorry, can't do it. I'm asking nicely. Y ya, ábrelas, te odio. Hey, Varl. Hi, Aaron. What's happening? You know, the usual. Aloy wants something. People try to stand in her way. It's not gonna work. Oh, that's it. Arrest her.
I'd like to see you try. Supporting fire? Yeah, I'm locked and loaded. Hey, nose off. No puede ser. Stupid bastard. You think you got the authority to keep that door shut in the savior of Meridian's Ya face? cállese, sí, lo odio. What do you think Sun King Avad is gonna do when he hears what you did? Promote you, huh? Este güey todo pedo. Let her through, boys. So... Saving the world. Forget something back in Meridian? Look, Varl. It doesn't matter. Made it just in time. Ah, yo porque quiero a ese güey en mi equipo. No, ya harto. So this tribe that Murad told us about, the Tanakh, we need their permission to go west? Yeah, well, I figured it'd be nice if they weren't trying to kill me the whole time. But this embassy hasn't started yet. We're just gonna barge in? Sí. It's no more politics. No more delays. Oh well. Now at least you have some backup. Sí, refuerzos inútiles. We'll see how it... Ahora, pánico. That is the line between east and west. Cross it and die. Hold on now. Let's take it easy. Vamos a calmarnos. None may walk this valley until our signal sounds. That was our accord with the Karja. I'm not Karja. I came here on my own to ask for rite of passage. But they opened the gate for you, did they not? What is the meaning of this violation? Why send a child? Do they want to parley or not? Ay, no. The Karja can't be trusted. This is no. Forget the Karja. This has nothing to do with them. I need to go west to save lives. Maybe even yours. The only lives you can save are your own. By turning back. Now. Hold! She's telling the truth about one thing. She's not Karja. Muy bien, gracias. She's a Alguien Nora from razonable. the Savage East. And if she seeks to save lives, should we not listen? Let me speak to her. One last favor for a fellow marshal before he's taken away. Pánico. A fearless, red-headed Nora. You must be the so-called savior of Meridian. Just Aloy. Efectivamente, pero sí. I am unyielding Fashav. Once of the Karja High Command, last of the army of the setting sun. You'll have to forgive my comrades. Pues sí, pues ya que. Tensions are high. Ni modo. This embassy is a delicate affair. They're about to return me to the Sundom, a gesture that might help soothe painful grievances. And now you arrive, unheralded. I'm not here to cause trouble. I just need to go west. So you say. I might be able to help, but I need to know why. Along with some assurance that I won't regret it. Mm-hmm. I've never Pues- seen markings like those on a Karja before. The Karja see ink as decoration. For the Tanakh, it is much more. A litany of deeds. A record of vanquished enemies. Hola. Looks like you've vanquished quite a few. I've fought my share of battles. But I feel that my life, like my markings, is only half complete. ¿Cómo This dice un side imbécil? shows my martial deeds. ¿Imbécil? ¿Por qué imbécil? Before I die, I'd like to see the other half marked with the laurels of peace. Qué chido, qué chido. How did you come to be among the Tanakh? It's quite a story, but not a quick one. Though I suppose neither of us is going anywhere before the embassy begins. Are you sure you want to hear it? Cuéntame. I guess we have time. Very well. I marched with Sun King Jiran's raiders when they came west, hoping to moderate their worst impulses. I failed, of course. They committed unspeakable atrocities,
stirring the Tenakth into action. Sí. When the clans overran our forward encampment at Cinnabar Sands, I stayed behind to help the last stragglers evacuate. I was taken prisoner. I didn't make it easy for my captors, mind you. And they paid me back in kind on the journey to their capital. I lost so much blood on the way that I was white as a corpse when they threw me before Chief Hekarro. I thought I was dead for sure, so I resorted to desperate measures. Mi desesperado. So when you met ¿Cuáles the mis Tenakth desesperados? chief, you did something desperate. Now, I'd kept my ears open as the Tenakth dragged me along, and I heard mutterings about a kind of trial by combat that they revere. So, when they flung me at Hekarro's feet, I demanded this rite, called the Kulrut, thinking that by winning I could request a boon, my life or even my freedom. The other Tenakth howled, but Hekarro stared them down, and then his gaze fell upon me. Evidently, he appreciated my ingenuity. He allowed me to participate in the Kulrut. Little did I know what I was in for. ¿Y qué es el Kulrut? You said the Kulrut is a Tenakth trial by combat. Yes, but it is no ordinary trial. It doesn't pit men against each other, at least not directly. Instead, the combatants fight machines in a great arena, and only the Es como un strongest coliseo. survive. Ok. Believe me, it is no easy thing to stare down a charging machine while hundreds around you scream for blood. I know more about that than you might think. Do you? Well, then you have my respect. Like you, I lived through it to claim my prize. I had hopes for freedom, but well, that wasn't on offer. Only service to the chief. Chale. You wound up serving the Tenakth chief. The winners of the Kulrut must serve the chief as his marshals. You mentioned Yeah, that no. word before. What does it Okay. mean? The word itself refers to a kind of protective spirit from the ancient past. In practice, marshals are Hekarro's roving lawgivers, part magistrate, part judge, part executioner. I won my place among their ranks and served as honor demanded, but many Tenakth still spat on the Vida. ground when I walked by. ¿Por qué mi vida? They did, until I started forcing them to the ground to grind their faces in it. I guess that's one way to deal with it. As you may have noticed, violence is the native tongue of the Tenakth. To survive, one must master it. The truth is, though, the Karja speak it too. More than they should. I can't blame Ya them voy. He estado mucho esta parte de plática. De So tribules. then, are you still Karja? Part of me, yes. Always. Yet there is much to admire about the Tenakth. Especially their chief. I've heard stories about what it was like before his reign. 3 clans always at war, constantly slitting each other's throats. Hekarro and the marshals have crafted a delicate peace. And now he looks to the future. Who knows? Maybe that future will include cooperation with the Karja. ¿Verdad? No manches, ya basta. Karja talk about Hekarro as if he's a monster. The Karja feel compelled to Dando mucho demonize him contexto. only because he swept them from the field. It is true that he is fearsome. When I was first taken before him, I thought he would flay me alive. But he is no bloodthirsty tyrant like the Mad Sun King was. I think that if you were fortunate enough to meet him, as I was, you would find that he only wants the best for his people. Ok. I hope you do speak to him. I'm sure you'd interest him. Sí, probablemente lo con él. So, that's my story. You're the first Easterner to hear it, but not the last. The Karja need to know what I have learned. Yeah. The way you talk about the Tenakth is a lot different than how they do. Gracias. Are you glad to be going back to Meridian? Matar I'll toros. admit that I Sí, wouldn't sí, mind ándale. sleeping in a feather bed or sipping Matar toros wine from the robóticos. southern vineyards. But I have another goal in mind. As someone who knows the Tenakth and the Karja, I'm in a unique position to advocate for both.
If Sun King Avad is amenable, my hope is to establish a lasting peace. The Tenakth don't seem that peaceful. They're not, as a rule. But these are difficult times. Chief Hekarro knows that survival often requires change, even if that change means putting aside centuries of war. You asked why I need rite of passage. ¿Por qué? But you won't like my answer. 6 months ago, the world almost ended in Meridian. That threat still exists. It's getting worse every day, much worse. Calling down storms, poisoning the water, enraging the machines. The source of it all has gone west, and I'm the only one who can stop it. I've seen the signs. And I've heard tales of incredible occurrences in Meridian, an army of demons vanquished by a red-haired champion. So I'm inclined to... Sí soy. The burden of your task is written across your face clearer than any mark of mine. I'll grant you this, to serve as proof of your right to travel into Tenakth lands. A task so important, and it's just the two of you. No, solo yo, que se vaya ese güey. Take it from one who aspires to be a diplomat. Allies are essential. Chief Hekarro knows the West better than anyone. He may be able to help you. He can be intimidating to others, but don't let that deceive you. He is a man of his word. Maybe. If I need him. Your choice. You can find him at his palace, past the mountains to the southwest. Tell him I sent you, and he'll listen to Look! The Sky Clan's banner. Por fin. Sí, es la embajada. Marshals. It wasn't easy, but I brought the Sky Clan with me. And the commander? No. I could only convince a few. He isn't yet aware we left. No puede ser. We have banners from all 3 clans. If there are fewer from the Sky Clan, it can't be helped. He's right. Sound the horn. What's going on? Not all Tenakth can stomach the idea of parley with the Karja, but enough have come for us to begin. Then I'll be on my way. No. The other marshals will not permit it. You wanted safe passage, you have it. After the embassy. No, ay, no puede ser. ¿Hizo su desmadre esta Aloy? Para que después sí se hiciera la embajada y ella estuviera ahí. No puede ser. ¿Y lo tuyo? As the ¿Pergaminos? sun rises over a land at war, so too can it set over a land at peace. Today is such... ¿O no? Hear me, marshals! You who claim to be Tenakth! ¿O no? Regalla. Chief Hekarro's biggest mistake. A rival whom he should have killed. You have forgotten that our people were born in blood. The blood of the Karja. Instead, you pledge your spears to a chief who conspires with the enemy. Hekarro has betrayed us. The embassy is proof. And all of you marshals are his accomplices. For this, I condemn you to death. You'll need more than toothless threats to intimidate us. Exile. ¿O no? Pánico. Pánico. ¿Puedes montar esos? ¡Qué emoción! ¡Oh no! ¡Pánico! ¡Pánico! They're riding machines.
Where'd they learn to do that? Silence. Vashav! Come with us now, or not at all! Archers! Light them up! No, pues ya valió los nuevos enemigos. ¿Cómo van inútiles? Oh sí, ¿qué esperabas? Todavía está muerto. Subnormal. Nico. Archers! Keep them back! Son unos inútiles. Demasiado contexto, sí. Left flank to the Karja! Run them down! They're not gonna make it. Pues ayúdalos. Van a quedar. Que se muere ese, que se muere ese. Sí. Qué bueno. Qué mejor que huya. Pues no sé, pero nos puede ayudar, yo creo. ¿O no? Quedó. Y quedó por 2. Huevos. ¿O no? Ah, cámara. Buenísimo. ¿O no? What happened? Can you see? Murieron todos. Hey! Chale. Calm down and fight fair! Lancers! Take the center! ¿Vamos a pelear contra esos? ¿Es en serio? Get ready! ¿O no? Pánico. 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 Stick to cover! Archers on the ridge! ¿Cuál es el plan? Here they come! Time to fight! Vengeance for Pasha! Let's wipe them out! No. Concentrate on that fight! Move in! No, te odio. No, pánico. Taking my shot! Cámara, güey. Quedaste. No manches. Quedé. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Sí. ¿Dónde tocan las 12? ¿Seguro? ¿Me asustaste? Sí.
Permiso, estoy mi papá. Cierto. Sí, perdón. Ya. Prosigo. No puede ser. No puede ser todo esto. Ah. Pánico. Ah, tiene casco, ok. No puede ser. Quedamos. Probablemente quedamos. Sí. Son demasiados. ¿O no? Y quedaron. Hola. Ah, perro. No manches. Just you and me now, Varl. We've survived worse. Uy. Hola, hola. No manches. Estoy harto. Rápido. Señor. Muerto. Ah, está muerto. Te odio. Toca eso, toca eso. Bien. No. Bien. Cierto de ti. Ah, 10 de 10. No menos. Y déjame afuera de aquí. ¿Quién falta? Enough de que cobarde. You outlanders, I'll skin you both. I see. Chief, grant me the honor of this challenge. Vente. Foto. Granted. Cámara, Valeria. Suerte en tus clases. Ya casi lo acabo. No, es que justo se puso interesante. ¡Holo! Fue inútil el bar. No manches, qué chido. Lo nada más viendo.
I've Interesante. never seen a shield like that. Better scan it. I can break through a shield if I damage it enough. Ok. Pánico. No puede ser, no manches. ¿Qué onda? Hijo de la fregada. Never seen a shield like that. Better scan it. No. That shield will break if I hit hard enough. Here, that's my chance. Tiene mucha vida. Pánico. You're not stopping me. Shield regenerated. Gotta get through that shield. No manches con sus bombas esas. Shield's gone. He's vulnerable. Muerte. I've gotta break that shield. No. Uy, casi. Need to break its guard. Sube. That shield's not gonna save you. There, he's exposed. Lo. No. Give it up. Pánico. Here, now's my chance. Shot of that. No. You're not stopping me. ¡Ah! Estuvo bien chido eso. I've gotta break that shield. Shield's gone. He's vulnerable. Pánico. That shield's not gonna save you. There, he's exposed. No manches, me rifé con ese. Ah, estuvo bien chido. No manches, rifadote. Your turn. Come down here and face me. No! It was an honorable challenge.
You've earned your life today. Quedaron. Quedaron. Comrades, Y... mark this day. Today you have decimated the marshals, slaughtered the Karja. So begins our war on Hikaru. Move out. Vámonos. Get him to the camp. Now. Ese güey todo inútil. Ya vete. You gonna make it? Sí, por favor. Going on Es un without me, inútil. aren't you? Guess I'm stuck with Aaron. For now. Come on. I'll take you back to the fort. Todo inútil. Chale. Quedó. I got you. It's salvage time, boys. No quería saquear. Ah, mira, su escudo. Can take a hit. I should be able to use it to glide. Para planear, qué chido. Qué emoción. Aloy. We're still trying to sort out this mess. Seems like the Tenakth have a civil war in their hands. That sounds about right. The marshals weren't expecting Regala to attack. And the entire Karja delegation was slain. Nozar, Vuadis, Vashav. A massacre. What will you do now? I have to head west. Hopefully this rite of passage is still good. For what I'm after, I'll cross all of Tenakth territory if I have to. Then you have a long road ahead of you. This is only the threshold of the Forbidden West. The Tenakth's true domain lies over the mountains that border Plainsong, home of the Utaru tribe. This isn't Tenakth territory? Oh no. All that out there? That's no man's land. It was supposed to be neutral ground, though Pero... obviously this Regala ignored that. Pues no. Her rebels approached from the north, with all those machines they were riding. They must have made camp up that way. The rebels were riding bristlebacks. And there were bristlebacks in the Daunt. Are you saying the rebels let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. But it's worth looking into. While you're at it, there were a number of Karja and Oseram who went out there before the gates were shut for the embassy. Maybe you could check in on them. See if they're all right. I can keep an eye out. Is there a tall neck somewhere nearby? A tall neck? There's that one, over there, near the Utaru border. But why? It's hard to explain. It'll help me get the lay of the land. If you say so. Emoción, no Is te there lleve anything largo. else I can tell you before you go? Ah, no, ahorita no, ya es tarde. Igual después. I need to be on my way. Then I wish you luck. The gates will always be open to you should you wish to return. Gracias. And don't worry Thank about you. your friends. We'll get them patched up. Gracias. I appreciate it.
Cámara, inútiles. Sun watch over you, Aloy. I hope you find what you're looking for. Emoción. Listo. Y hasta aquí lo vamos a dejar. 4 puntos de habilidades para el siguiente capítulo. Entonces, ¿no hay alguna? Vamos aquí rápido. Pintura fácil de bloquear. Me puedo pintar la cara. Ah, qué emoción. Para guardar esto. Ok. Ah, qué chido. Va. So, this is the Forbidden West. A whole new frontier to explore. The coordinates from the spires should lead to Silence and Hades. Emoción. Backup of Gaia. It won't be easy out there. The blight, the storms, Regalla's machine riders. But I'll have to push through it all. Find a way Lo to haremos, lo fix the haremos. Qué world. emoción. Sí. Like Elizabeth would. Ahora sí, ya se nos abre un mundo de posibilidades. Todo esto es nuestro mundo. Qué emoción. Ahí sí, va a estar bien chido. Bueno, pero ahora sí, vamos a dejar aquí. Salir. Basta. Suficiente. Ya. Déjenlo apago y listo. Bueno, pues me despido rápido porque ya es tarde. Muchas gracias por verme. Los TQM. Hoy el directo duró un poquito más porque, pues, por el juego, básicamente. Pero bueno, muchas gracias, mi amor. No sé si ya te dormiste, pero muchas gracias por estar aquí. A Valeria, a Bruno, a todos los que estuvieron, a Duque, al poderosísimo Duque. Pues bueno, hasta luego. Nos vemos en el siguiente directo y bye bye.